Imagina que son las 3 de la mañana en una noche tranquila en España. Tu do pers en cama, pero dentro de tu cuerpo, si está librando una batalla silenciosa. Mientras tú descansas, tu corazón late más despacio, tu respiración se vuelve profundo y tu sangre, es río de vida que recorre tus arterias, comienza a fluir con la lentitud de la miel espesa. De repente, un pequeño error en tu postura o un habito que levas repetition. Do décadas aprieta un botón invisible en tu sistema nervioso. ¿Sabías que la mayoría de los ictus y accidentes cardiovasculares no avisan con un grito, sino que acechan en el silencio de la madrugada? No es una coincidencia que los alas de urgencia se llenan a la mensa. Existe un fenómeno poco conocido que los neurólogos vigilan de cerca, la hiperviscosidad nocturna. Es el momento exacto en que tu sangre se vuelve tan densa que un simple movimiento brusco al despertar o una mala posición del culo pueden selar el destino de tu salud cerebral. Hoy no vamos a hablar de dietas ni de pastillas. Vamos a entrar en tu dormitorio para revelar los 5 errores críticos de posición y hábito nocturno que están estancando tu circulación mientras duermes. Si tienes más de 60 años, lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo información. Música es el manual de seguridad que tu cuerpo necesita para garantizar que cada despierta música. Si un regalo y no una emergencia, prepárate porque después de ver esto nunca volverás a cerrar los ojos de la misma manera. 1. El peligro del despertar explosivo, porque saltar de la cama puede ser una trampa para tu cerebro. Muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que ser enérgicos y saltar de la cama en cuanto suena la alarma o sentimos una necesidad física es señal de vitalidad. Sin embargo, para una persona que ha superado los 60 años, este acto, que yo llamo el despertar explosivo, es uno de los errores más críticos que se pueden cometer contra el sistema cardiovascular y la salud del cerebro. Cuando estás en un sueño profundo, tu cuerpo se encuentra en un estado de hipotensión fisiológica. Tu corazón late al ritmo más bajo del día, tu presión arterial desciende para permitir que las arterias descansen y tu sangre fluye como una lentitud necesaria para los procesos de reparación celular. Al pasar de la posición horizontal a la vertical de forma súbita, somos a tu organismo a un estrés hemodinámico masivo. El problema radica la gravedad al poner de pie de golpe, la sangre tiende a acumularse en las piernas por puro efecto físico. En un cuerpo joven, las válvulas venosas y el sistema nervioso reaccionan en milisegundos para compensar este cambio. Música pero con el paso del tiempo, esta respuesta se vuelve más lenta. Si te levantas bruscamente, el flujo de sangre hacia tu cerebro, que en pecado durante unos segundos vitales. Música, esto se conoce médicamente como hipotensión ortostática y es el escenario perfecto para que un pequeño coágulo que se ha vuelto más denso durante la deshidratación nocturna se desprenda a bloque y una arteria ya estrecha por la edad. Este latigazo de presión no solo puede provocar meros o caídas que en España son la causa principal de fracturas de cadera, sino que obliga al corazón a un esfuerzo violento para bombear sangre hacia arriba. Es pico repentino de adrenalina y presión arterial es, según las estadísticas de neurología, el detonante de muchos eventos vasculares que ocurren en los primeros 10 minutos del día. La solución, la regla de los 3 minutos. Música para debes adopta lo que los expertos denominan la transición próchida o la regla de los 3 minutos. Es una técnica sencilla que salva vidas. El primer minuto, al despertar, no te muevas, quédate tumbado boca arriba. Estira suavemente los manos y los pies.
Permitque tu cerebro registra que el ciclo de sueño ha terminado música, y que el corazón empieza a subir sus revolutions de forma orgánica, no por incesto. El segundo minuto, siéntate en el borde de la cama, deja que tus pies culguen. En esta posición, tu corazón empieza a trabajar contra la gravedad de forma moderada. Es el momento en que el flujo sanguíneo se estabiliza, música, entre tu torso y tu cabeza. El tercer minuto. Mantén sentado y respira profundamente 3 veces. Música esto oxigena la sangre que está a punto de subir confusa al cerebro. Solo después de este minuto, levántate apoyando en tus muslos o en un mueble firme. Adopta este hábito no es pereza, música es inteligencia vascular. Es dar a tu sangre la oportunidad de liquearse, y fluir correctamente antes de exigir el esfuerzo de mantener en pie. Sueles levantar rápido por la noche o el música amensa. Cuidado, empieza mañana mismo con la regla de los 3 minutos. Música cuéntame en los comentarios si has sentido meros al levantar, tu experiencia puede ayudar a otros. Suscribid para no perder el segundo error de la lista. 2. La trampa de la almohada, alineación cervical y flujo arterial nocturno. La elección de la almohada y la posición del culo durante el sueño, música, no son simplemente cuestiones de comodidad o de evitar un dolor muscular al despertar. Son factors determinantes en la hemodinámica cerebral, especialmente en personas mayores de 60 años. La arquitectura vascular del culo es el puente crítico por el cual el oxígeno y los nutrientes ligan al cerebro. Y cualquier compromiso mecánico en esta música zona durante 8 horas consecutivas puede tener consecuencias graves para la viscosidad sanguínea y la integridad arterial. El principal problema radica la compresión de las arterias vertebrales y carótidas. Estas vías son responsables de suministrar la mayor parte del flujo sanguíneo al encéfalo. Cuando se utiliza una almohada excesivamente alta, el culo se mancha en una posición de flexión, música, forzada. Esta angulación no solo tensiona la musculatura cervical, sino que puede reducir el diámetro interno de las arterias. Un fenómeno que se agrava si el paciente ya presenta cierto grado de aterosclerosis o calcificación en los vasos. Al reducirse el calibre del conducto, la sangre, que es naturalmente más densa durante la madrugada debido a la falta de ingesta de líquidos, encuentra una resistencia mayor. Esta resistencia genera turbulencias en el flujo, lo que aumenta significativamente el riesgo de formación de pequeños, música, trombos locales. Por el contrario, una almohada demasiado baja o la ausencia de la misma provoca una hiperextensión del culo. En esta posición, las arterias vertebrales pueden quedar comprimidas contra las vértebras cervicales, limitando el riesgo sanguíneo hacia la parte posterior del cerebro, la zona encargada. Functions música vitales y del equilibrio. Además, una alimentación incorrecta dificulta el drenaje venoso y linfático. Si la sangre tiene dificultades para salir del cráneo debido a una mala postura, se produce una congestión pasiva que aumenta la presión intracraneal y favorece un estado inflamatorio en los vasos sanguíneos. La ciencia de la biomecánica del sueño sugiere que la almohada ideal debe mantener la columna cervical en una posición neutra, como si estuviéramos de pie, con la mirada al frente. Para quienes duermen de lado, la almohada debe cubrir exactamente el hueco entre el hombro y la orilla, evitando que la cabeza caiga o se eleve lateralmente, lo que causaría un estiramiento de la arteria carótida del lado opuesto y una compresión de la del lado interno.
Para quins duermen boca arriba, le almohadadibsa lo sufficientemente firm, para mantener la curvatura natural del culo, lordosis cervical, pero lo suficientemente baja, para no proyectar. Barbilla hacia el pecho, un factor pasado por alto es el material. Los almohas que pierden su forma durante la noche obligan al cuerpo a realizar microajustes constantes. Música lo que impide que el sistema nervioso autónomo entre en un estado de relajación total. Sin esta relajación, los vasos sanguíneos no logran la dilatación necesaria para una limpieza profunda de toxinas cerebrales, sistema linfático. Por lo tanto, música asegura una alineación milimétrica es una medida preventiva esencial. Una estructura cervical alineada garantiza que el río de sangre fluya sin obstáculos, minimizando la éxtasis sanguínea y protegiendo al cerebro del riesgo silencioso de un evento isquémico nocturno. La estabilidad cervical es, en última instancia, la garantía de una perfusión cerebral ininterrumpida. 3. La apnea silenciosa y el peligro de dormir en decúbito supino. El tercer error crítico que pone en riesgo la salud vascular de las personas mayores música de 60 años es la adopción del decúbito supino o lo que conocemos comúnmente como dormir boca arriba, especialmente cuando existen problemas de ronquidos. Aunque para muchos es la postura más natural, para el sistema circulatorio, la oxigenación cerebral puede convertirse en un desafío de alto riesgo debido a un fenómeno conocido como la apnea obstructiva del sueño. Cuando una persona duerme boca arriba, la fuerza de la gravedad actúa directamente sobre los tejidos blandos de la garganta, el paladar blando y la lengua. En los adultos mayores, estos tejidos tienden a perder tono muscular y el que provoca que colapsen hacia atrás. Música bloqueando parcial o totalmente el paso del aire. Este bloqueo genera episodios de hipoxia, es decir, caídas bruscas en los niveles de oxígeno en la sangre. Lo que sucede a continuación es una reacción en cadena devastadora para la viscosidad sanguínea. Al detectar la falta de oxígeno, música el cerebro entra en pánico y ordena los riñones liberar eritropoyetina, música una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. El cuerpo, en un intento desesperado por transportar el poco oxígeno que recibe, fabrica más células sanguíneas, lo que aumenta la masa de elementos sólidos en el plasma. El resultado música es una sangre espesa y pegajosa, similar a un lodo que tiene dificultades extremas para circular por los capilares más finos del cerebro. Además, música cada vez que la respiras, se detiene y se reanuda con un ronquido fuerte o un jadeo. Si música produce un pico masivo de presión arterial. Estos picos nocturnos dañan el endotelio, la capa interna de las arterias, música creando grietas donde el colesterol y los trombos pueden alojarse con mayor facilidad. La apnea no tratada y la mala postura al dormir transforman el sueño reparador en un estado de estrés oxidativo constante. La sangre, al volverse más densa para compensar la falta de aire, eleva drásticamente la probabilidad de que se forme un coágulo en las horas de la madrugada, cuando el flujo es más lento. Este es el motivo por el cual muchos neurólogos insisten en que dormir de lado, preferiblemente sobre el lado izquierdo, es una medida de protección vascular de primer orden. Al dormir de lado, la vía aérea se mantiene despejada. El intercambio de gases es eficiente y se evita que el corazón tenga que bombear una sangre excesivamente cargada de glóbulos rojos y desechos metabólicos.
Ignorar un ronquido persistent o la preferencia por dormir boca arriba no es solo una cuestión de ruido o comodidad. Es permitir que la sangre se ensucie y se espie sistemáticamente música cada noche. La ventilación adecuada es el motor que mantiene la sangre fluida y oxigenada, reducen do la carga de trabajo del corazón y blindando al cerebro contra la formación de trombos isquémicos. Música. Durante las horas de mayor vulnerabilidad, roncas habitualmente o te despiertas con sensación de ahogo. No lo ignores, intenta dormir de lado hoy mismo, comparte este video con alguien que ronca. Podrías estar dando la clave para prevenir un sostomía. Suscribid para más consejos vitales. 4. El choque térmico, la relación entre el frío y la viscosidad sanguínea. El cuarto era crítico y uno de los más subestimados en el hogar español es la mala regulación de la temperatura corporal durante el descanso. Existe una creencia arraigada de que dormir en una habitación muy fría es más saludable, pero para el sistema cardiovascular de una persona mayor de 60 años, el frío extremo nocturno o la corrientes de aire directas puede ser un desencadenante directo de eventos vasculares. El mecanismo es puramente físico y biológico. Cuando el cuerpo siente frío, especialmente en las extremidades, activa un proceso llamado vasoconstricción periférica. Las venas y arterias de las manos y los pies se cierran para evitar que el calor se escape, redirigiendo gran parte del volumen sanguíneo hacia los órganos vitales y el torso. Este aumento repentino de sangre en el eje central del cuerpo eleva la presión arterial sistólica de manera interna, incluso mientras dormimos. Pero el riesgo real reside en cómo el frío altera la textura de la sangre. Estudios de medicina vascular han demostrado que la exposición a temperaturas bajas aumenta la concentración de fibrinógeno y el recuento de plaquetas en el torrente sanguíneo. El fibrinógeno es la proteína responsable de la coagulación. Cuando sus niveles suben debido al frío, la sangre se vuelve literalmente más pegajosa. Si a esto le sumamos que por la noche el flujo sanguíneo es lento de por sí, el frío actúa como un espesante adicional que facilita que las plaquetas se agrupen y formen un trombo en las arterias cerebrales. Además, el frío nocturno impide que los vasos sanguíneos alcancen el estado de relajación necesario para un drenaje linfático eficiente. Un cuerpo que lucha contra el frío es un cuerpo en tensión con un corazón que debe trabajar más contra unos vasos sanguíneos estrechados. Por ello, mantener una temperatura constante en el dormitorio alrededor de los 21 C, música y asegurar que los pies estén calientes con calcetines de algodón no es una cuestión de confort, sino una estrategia de licuación natural de la sangre. Mantener el calor corporal evita que el sistema circulatorio entre en modo de crisis. Permisión do que la sangre fluya sin obstáculos y con la densidad adecuada hacia el cerebro. Sueles pasar frío por las noches o te levantas con las manos heladas. Protege tus arterias manteniendo tu habitación a una temperatura suave. Dale, a mí gusta si no conoces el peligro del frío. Para tu sangre y suscribid para el último punto. 5. El era de la pantalla azul, el enemigo invisible de la fluidez sanguínea. El último punto de nuestra lista es quizás el música, más extendido en la sociedad actual. El uso de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tabletas o televisores en la oscuridad justa. Antes de cerrar los ojos. Música aunque parezca un hábito inofensivo para distraerse hasta que llegue el sueño, la ciencia de la cronobiología ha demostrado que este gesto altera profundamente la bioquímica de nuestro sangre
especialmente en personas mayores de 60 años, cuyo sistema hormonal es más sensible a los estímulos externos. El centro de este problema es la luz azul de onda corta que emiten música estas pantallas. El ojo humano tiene células fotorreceptoras que se conectan directamente con el hipotálamo, el centro de control de nuestro reloj biológico. Cuando estas células detectan luz azul en un horario nocturno, envían una señal errónea al cerebro indicando que aún es de día. Como consecuencia, la glándula pineal detiene inmediatamente la producción de melatonina. La melatonina es conocida popularmente como la hormona del sueño, pero su función va mucho más allá de ayudarnos a dormir. Es uno de los antioxidantes y protectores cardiovasculares más potentes del cuerpo humano. Durante la noche, la melatonina tiene una misión crítica: reducir la presión arterial, bajar la frecuencia cardíaca y, lo más importante, disminuir la agregación plaquetaria. Música en ausencia de melatonina, la sangre pierde su escudo protector nocturno. Las plaquetas se vuelven más reactivas y propensas a pegarse entre sí y los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se mantienen elevados. El resultado es un estado de inflamación vascular música y una sangre significativamente más viscosa durante las horas de mayor riesgo de ictus. Para comprender la magnitud de esta era, analicemos la historia de Javier, un jubilado de 67 años residente en Sevilla. Javier gozaba de una salud aceptable, pero desde que sus nietos le regalaron un teléfono inteligente, adquirió la costumbre de leer noticias y ver videos en la cama oscuras durante casi una hora cada noche. Javier pensaba que esto le ayudaba a cansar la vista, la realidad interna opuesta. Su cerebro, engañado por la luz azul, mantenía su sistema cardiovascular en un estado de alerta diurna. Una noche, tras una sesión prolongada frente a la pantalla, Javier sintió un leve hormigueo en el brazo izquierdo. Música, al no tener suficiente melatonina circulando, sus vasos sanguíneos no estaban relajados y su sangre presentaba una densidad elevada por el estrés inducido. Aunque en esa ocasión el hormigueo cesó, tras una revisión médica, su neurólogo fue tajante: Javier, tu cerebro cree que es mediodía mientras tu cuerpo intenta dormir. Música, estás forzando a tu sangre a circular por tuberías estrechas y tensas bajo una tormenta química de cortisol. El caso de Javier es el de miles de personas. Música al apagar la melatonina con la pantalla azul. Impedimos que el sistema linfático, el sistema de limpieza de residuos del cerebro, funcione correctamente. Los desechos metabólicos se acumulan y la sangre cargada de toxinas y plaquetas activadas fluye con dificultad por las arterias cerebrales. La solución no es solo dejar de usar el móvil, sino sustituir es hábito por las cálidas y actividades analógicas. Música al leer un libro físico bajo una lámpara de tono amarillento o simplemente practicar música, la respiración consciente en la oscuridad, permitimos que la melatonina en el torrente sanguíneo. Esta inundación música hormonal actúa como un suavizante natural, relajando los periodos música arteriales y asegurando que la sangre mantenga la fluidez necesaria para nutrir el cerebro durante música toda la noche, alejándonos del peligro de un coágulo isquémico. La oscuridad total no es solo para descansar música los ojos, es el requisito indispensable para que tu sangre se mantenga joven y fluida mientras te recuperas para un nuevo día. Hemos recorrido un viaje revelador a través de tu propio dormitorio,
descubriendo que la salud de tus arterias no solo se decide en el gimnasio o en la cocina, sino en la paz y la seguridad de tu descanso. Hemos aprendido que hábitos tan sencillos como la regla de los 3 minutos, el cuidado de la alineación cervical, la postura para evitar la apnea, el control de la temperatura y el adiós a la pantalones azules son en realidad tus mayores defensas contra un evento cardiovascular. No permitas que la noche sea un tiempo de riesgo. Al aplicar estos cambios, música estos transformando tu sangre de un río espeso y estancado en una corriente fluida y línea de vida que, música oxigena cada rincón de tu cerebro. Para una persona mayor de 60 años en música España, mantener la independencia y la vitalidad es el objetivo principal. Y es objetivo se construye cada noche, un minuto antes de apagar la luz y un minuto después de abrir los ojos. Recuerda que el conocimiento solo es poder cuando se pone en práctica. No necesitas cambiar todo hoy mismo. Elige uno de estos 5 puntos y conviértelo en tu nuevo ritual de salud. Tu cuerpo tiene una capacidad asombrosa para recuperar si le das las condiciones adecuadas. El poder de transformar tu salud y de asegurar a muchos amaneceres llenos de alegría. Esto ahora, música mismo en tus manos. Yes.